Students, Namaste to all. Let us understand the concept financing of infrastructure in India or infrastructure financing. Dear students, as we all aware already we have discussed this in our regular class. The infrastructure financing in India is done through two modes. One is public funding, another is a private funding. Public funding is nothing but government is financing for infrastructure development and the operation and maintenance, which includes all the sectors, maybe which includes transportation, energy, telecommunication, and your inside the transportation where you have uh, roads, railways, national highways, and shipping, all these things which comes into, and education, health, infrastructure. So we come out all the infrastructure sectors which we have discussed in our earlier classes. So these all the sectors are funded by the public funding, I mean the government funding. Either the state government or the central government or together they fund for infrastructure augmentation or creating the infrastructure base. For example, new train lanes has to be constructed or new national highways has to be developed at that time. So we try to use this with the help of public funding. This public funding is nothing but the central government funds for these infrastructure projects. The central government normally uses either the tax revenue, either it uses the tax revenue, so or non-tax revenue, that is the budgetary funding for this infrastructure, or it borrows from the internal sources. It may be borrowing from the commercial banks, or it may be borrowing from the external funding. So international multilateral agencies like IMF, IBA, the many of the projects were being funded by World Bank, and even it raises the funds through issuing the tax saving bonds. The government issues the tax saving bonds and collects the money, and then it funds for infrastructure development. This is what traditionally it normally the central government also does it, and partially for few sectors the state government also does it. So this is what infrastructure funding through tax revenue, public funding. So normally this is being done at the national level and state level governments. Even for to some extent nowadays, the third tier of government, that is local panchayats and urban municipalities, also has to develop their own infrastructure. In that case, they do raise funds from their taxes and rise from the debt capital also, or from special grants from the state government and the central government. With respect to an alternative or additional source, it is not alternative source, it's an additional source to infrastructure financing. We have another source, that is your private funding. In private funding, so the money is being raised through the private equity, so our private debt capital. It is the funds which are raised by the infrastructure development companies for financing of this respective infrastructure through their own equity fund or their own capital of the developers, and partially so they will raise funds through debt capital. I mean the private funding agencies, the developers will also borrow money from, so for example Reliance Infrastructure, and there are many infrastructure development companies. They invest partially, and then they will take the funds from the respective commercial banks and some other sources too. That is what your private funding includes. And we have alternatives. So another a strategy which is being used in 1990s onwards, where the governments are not in a position to finance a large infrastructure projects, so there the public private partnership projects comes into picture. Here the many varieties of PPP projects
in the initial days of the PPP project, where operation and maintenance funding is done by the private developers. The construction of the respective project is being done by the government, either through borrowings or from their own capital or from their own sources. And in the later stage of the infrastructure financing, where the many projects are being developed through PPP projects, so where the private developers themselves raise the funds, and that money which is being raised so is used uh, as an alternative strategy or alternative source for financing of this infrastructure project. Actually, these PPP projects in India is mostly equity, partially it's debt and equity capital. Most of the PPP projects were funded through debt capital. Maybe if you take a national average, it's something like if for the years 90s to late 2020s, so for the 20 years, so 20-25 years of the Indian infrastructure financing pattern, if you see, many of these private funding and PPP projects were funded through a large amount of debt capital. Debt capital, the infrastructure development companies borrow debt from commercial banks, that too public sector commercial banks, they borrow, and the rest, a minimum amount, they will invest through their own equity capital. And this is what the infrastructure funding pattern or financing of infrastructure in India. So this is the very brief note for your coming exams. I hope you all understood, and let me put you in Kannada also. So dear ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೊ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಿಂದ, ತೆರಿಗೆತರ ಹಣದಿಂದ ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಲದ ಹಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ infrastructure funding. So infrastructure funding is done through what we call, so that is your ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಂತರಿಕ ಸಾಲಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ, ಬಾಹ್ಯ ಇತರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ IBRD ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ, ಸೊ ಈ ಥರ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸಿಂದ, ವಿವಿಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ, ರಸ್ತೆಗಳಿರಲಿ, ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಏರ್ವೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಹ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು, ಅಥವಾ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ, ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೋಡ್ಸನ್ನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸ್ಟ್ರೆಚಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೆಚಸನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಲಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 90ರ ನಂತರದ ಮತ್ತು ಈ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ 12ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಡಾಲರ್, 1,000 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹಣ, $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ at all the levels, national and state level infrastructure projects ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ PPP ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೋಡ್. ಈ PPP ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ PPPs ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುಟಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ PPP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಎರಾಸ್ BOT ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, DBFOT ಅಥವಾ BOT ಈ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ, ಅಥವಾ ಜನರಿಂದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಟೋಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ 1990 1990ಸಿಂದ 1990s ಮತ್ತು 2000 ಡಿಕೇಡ್, ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಣಕಾಸು ಹರಿವಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ತಗೊತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ this concept of infrastructure financing in India. If you get any question on this infrastructure finance,